So today we are going to have a look at have and has. අද අපි බලන්න යන්නේ have සහ has කියන auxiliary verbs එක කොහොමද අපි use කරන්නේ කියලා. So as I taught you before, if you remember, we had a look at am, is, are, which were used with the present tense, and they were known as be verbs, or we name them as auxiliary verbs. Next, we had a look at was and were, which were used along with the past tense. Today, we are going to have a look at has and have, which again are be verbs or known as auxiliary verbs. ඉතින් අද අපි මේ බලන්න යන has have ඇවිල්ලා be verb එකක්. නැත්නම් අපි කියන්නේ auxiliary verb එකක්ම තමයි. අපි ඉස්සෙල්ලා lessons වල බැලුවා am, is, are කියන be verbs තුන. කොහොමද use වෙන්නේ? විශේෂයෙන් මේක use උනේ present tense එකේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා was සහ were කියන දෙක. ඒ දෙක use වෙන්නේ past tense එකේ. දැන් මේ දෙක use වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද lesson එකේ බලන්නේ. පස්සේ මේක ඕන වෙනවා අපි බලනකොට present perfect කියන tense එකට අපිට ඕන වෙනවා. හැබැයි ඊට කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලමු මේක use වෙන්නේ කොහොමද කියලා. So you would need this usually with the present perfect tense. But today we are not having a look at the present perfect tense, but we are going to have a look at the use of these two verbs. Right. The verbs have and has are used to say what people own or possess. They are also used to talk about things that people do or get, such as an illness. These words are the simple present tense of the verb have. Right. So let us have a look at this. Now what does this whole definition mean? Right? The verbs have, let me underline, and has are used to say what people own or possess. Own or possess something which belongs to us completely. We own it, right? I own a car. I have a car, right? I have a land in Nugegoda, okay? So when you own something that belongs to you, or when you possess something, that means when you have something, you can use the word have or has. They are also used to talk about things that people do or get, such as an illness, right? So it can be about something that people actually do or get. Now, example, I have a cold, I have a cough, I have a bad sore throat, I have a bad headache, right? So those are things that we get, okay, such as like an illness. So these words are usually used in the present tense, right? That's why we say that these words are also used in the present perfect tense. Then අපි බැලුවොත් has සහ have use වෙන්නේ මොන වෙලාවටද කියලා. හරි? Have and has අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා කෙනෙක්ට දෙයක් අයිති නම් ඒ අයිතිය අඟවන්න අපි පාවිච්චි කරනවා has or have. ඒ කියන්නේ මට කාර් එකක් අයිති. මට කාර් එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. I have a car. Okay? I have a house. I have a book. She has a book. He has a book.
යම් කිසි කෙනෙක්ට දෙයක් අයිති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කෙනාට දෙයක් තියෙනවා නම් අපි use කරන්නේ has or have කියලා. ඊට අමතරව යම් කිසි කෙනෙක්ට දෙයක් ලෙඩක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා has or have කියන එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. example එකක් ගත්තොත් මට හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. I have a cold. මට උණ තියෙනවා. I have fever. So basically, if you own or possess something, or if people get something such as an illness, we could use the has or the have auxiliary verb, or we call them be verbs, right? අපිට යම් කිසි දෙයක් අයිති නම් අපිට ඒ දේ තියෙනවා නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් has සහ have කියලා. ඊට අමතරව අපිට මොන හරි ලෙඩක් වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ දේ තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් has or have කියලා. So, let us have a look at what are the examples, right? He has a lot of stamps. She has long hair. Our house has large windows. I have a younger brother. We have art lessons on Mondays. Have a cookie if you like. Now, let us have a look at these sentences, right? He has a lot of stamps. That means the stamps belong to him. He owns them. Therefore, we say he has a lot of stamps, right? ඒ කියන්නේ he ඔහු has තියෙනවා a lot of ගොඩක් stamps මුද්දර. ඔහුට ගොඩක් මුද්දර තියෙනවා. ඔහුට ඒ දේ අයිති හින්දා ඔහු ගාව ඒ දේ තියෙන හින්දා අපි use කරනවා has කියලා. She has long hair. එයාට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. Because she owns it, because she possesses it, we say she has long hair. එයාට තියෙනවා දිග කොණ්ඩයක්. දිග කොණ්ඩේ එයාට අයිති හින්දා. ඒක එයාට තියෙන හින්දා අපි කියනවා she has long hair. Our house has large windows. Our house, that means it belongs to us. And in that house, we have very big windows. Because that house belongs to us and because it is something in that house, we say our house has. Because in that specific house only, these windows are there. Now, our house, අපේ ගෙදර තියෙනවා has large windows, විශාල ජනෙල්. අපේ ගෙදර මට අපිට අයිති හින්දා අපිට අයිති දෙයක් හින්දා ඒ ගෙදර large ලොකු වීදුරු තියෙනවා. ජයතන් අපි කියනවා ජනෙල්. glass නෙමෙයි වීදුරු නෙමෙයි අපි කියනවා ජනෙල්. windows කියන්නේ ජනෙල්. ජනෙල් තියෙන හින්දා අපි කියනවා has කියලා. So our house has large windows. I have a younger brother. මට බාල සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. Younger means බාල. Because the younger brother belongs to me, because I possess a younger brother, I could then use the sentence structure and say I
have a brother. මට බාල මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. මට ඉන්න හින්දා, මට අයිති හින්දා I have a younger brother. Next one. We have art lessons on Mondays. Right? Because it is something that we as a group have, because we do it, not because we own it, because we do it. Remember, here there is this word do, things that people do. Because we do it, therefore we say I have art lessons on Mondays. So when you say Mondays, it means every Monday. Right? We have art lessons on Mondays. අපිට art පන්ති තියෙනවා හැම සඳුදාවකම. දැන් අපි බැලුවොත් ඉස්සෙල්ල definition එකේදී අපි කිව්වා things that people do. මිනිස්සු යම් කිසි දෙයක් කරනකොටත් අපිට have කියන එක නැත්නම් has කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙතන හැමදාම ආට් පන්ති තියෙන හින්දා අපි ඒකට යන හින්දා අපි ඒක කරන හින්දා අපි කියනවා have කියලා. Mondays කිව්වහම ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එක සඳුදාවක් නෙවෙයි හැම සඳුදාවකම. Every Monday කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. Have a cookie if you like. ඔබ කැමති නම් cookie එකක් කන්න පුළුවන්. Right? ඒක කරන දෙයක්. Something that you do, therefore you can use have. Right? අපි ඒක කරන දෙයක් හින්දා කරන දේවල් වලට මිනිස්සු has have use කරන්න පුළුවන් හින්දා අපි එතනදී have a cookie if you like කියන එක අපි ලියනවා. Right, so quickly one more time we'll have a look at the sentences. He has a lot of stamps. She has long hair. Our house has large windows. I have a younger brother. We have art classes on Mondays. Have a cookie if you like. Right. Now we have to see when do we use have and when do we use has, right? Use has with he, she or it, and you could even use it with singular nouns. You use have with I, you, we, they, as well as plural nouns. Right, so we are going to have a look at the use of it, right? Now before we come to this table, I'd like to quickly do a little review with you to see the use of it, and then we will come into this so that you'll understand it better. Now if you remember, we did some examples, she, he, it, right? Now when we use she or he or it, or even let's take my name, Sanduni, okay? You will use it with has. So the rule is, if you are taking any singular noun or pronoun, you use
has. Right? She has, he has, it has, Sandhuni has. So let us have a look at some of the examples using the structure, right? He has a book. She has a book. Sandhuni has a book. We can't say it has a book because you use it for animals or things. So therefore, we will say something for an animal. Example, right? It has a tail. Or you can say the rabbit has a tail. Okay? Now, he has a book. She has a book. Sandhuni has a book. It has a tail. The rabbit has a tail. So, if we have a look at the subject, right? Who has a book? He. Who has a book? She. Who has a book? Sandhuni. Who has a tail? It. Who has a tail? The rabbit. So, all of these words are singular. This, he, she and it, they are pronouns. By now you know what pronouns are. We have done that lesson. Sandhuni and rabbit, the rabbit, they are nouns, right? But just a quick review, what is Sandhuni? Actually a proper noun because it's a specific name. The rabbit is a common noun. So now you know that with singular nouns or pronouns, we use the be verb has or the auxiliary verb has. Right. Let us have a look at it in detail. Api she, he, it, Sandhuni, mage nama, right? ඒ වගේ වචනයක අපි use කරන්නේ has කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒක වචන නාම පදයක් නැත්නම් සර්වනාම පදයක්. ඒක වචන සර්වනාම පදයක් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ has කියන වචනේ. අපි බලමු examples ටිකක්. He has a book. Has තියෙනවා. She has a book. Has. Sandhuni has a book. දැන් අපි book එකක් තියෙනවයි කියන්න බෑ it කියන එකට. මොකද it කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙයකට නැත්තම් සතෙකුට. ඒ හින්දා අපි කියනවා it has a tail. ඒකට නැට්ටක් තියෙනවා. Right? The rabbit has a tail. හාවට නැට්ටක් තියෙනවා. Right? Or වලිගය. I mean usually that little bushy kind of thing. එහෙම තියෙන චූටි කෑල්ල, right? තියෙනවා. So මේ වැඩි කාටද පොතක් තියෙන්නේ? he ඔහුට. කාටද පොතක් තියෙන්නේ? she ඇයට. කාටද පොතක් තියෙන්නේ? සඳුනිට. කාටද tail එකක් තියෙන්නේ? it. කාටද tail එකක් තියෙන්නේ? the rabbit හාවට. එතකොට ඔහු, ඇය, සඳුනි, it, හාවා. ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඒක වචනයෙන් පටන් ගන්න ඒවා. දැන් he, she, it කියන ඒවා ඒක වචන සර්වනාම pronouns, singular pronouns. සඳුනි, the rabbit කියන්නේ නාමපද. හැබැයි උගලන්ට මතක ඇති මම නාමපද කරනකොට කියලා දුන්නා. සඳුනි කියන්නේ proper noun එකක්.
හැබැයි the rabbit කියන්නේ common noun එකක්. ඒත් ඒ දෙක ගත්තත් ඒවා ඒක වචන නාම පද. ඒ හින්දා තමයි අපි use කරන්නේ has කියලා. Right? Now let us have a look at the plural structure. We, they. There are two different things. I, mama, saha you. ඒ දෙක ඒක වචන වුණාට it acts like a plural. So we and they are anyway plural. I and you act like plurals, right? With them we use have, right? So what you need to remember is with plural nouns or pronouns we use have. Right? Let us have a look at some examples. Right? We have pencils. They have pencils. Actually, it should be they have got, but we'll just go. I'm not going to write it too in detail because you get confused. I want you to just understand the simple structure of it. We have pencils, they have pencils. I have a pencil. You have a pencil. Okay. So here have, right? So let us have a look at the sentence structure now. Who has got these pencils? We. Who have got these pencils? They. Who has a pencil? I. Who has a pencil? You. If you take this, we and they are plural pronouns. I and you act like the plural pronouns. Therefore, we use the have in all of these instances. You could even use it with the nouns. Example, let's take Kevin and John have pencils. So again, have, right? Because who has got the pencils? Kevin and John. And that is plural, right? අපි මෙතනදී බැලුවොත් we, they කියන plural pronouns එක use කරන්නේ have. I and you singular උනාට plural වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ sentences structures වලදී. ඒ හින්දා අපි කියනවා plural nouns නැත්නම් plural pronouns එක අපි use කරන්නේ have කියන be verb එක නැත්නම් auxiliary verb එක. We have pencils. අපිට pencil තියෙනවා. They have pencils. ඒගොල්ලන්ට pencil තියෙනවා. I have a pencil. මට pencilක් තියෙනවා. You have a pencil. ඔයාගාව pencilක් තියෙනවා. Kevin and John have pencils. කෙවින්ට සහ ජෝන්ට pencil තියෙනවා. කාටද මේ pencil තියෙන්නේ? We අපිට.
කාටද මේ පැන්සල් තියෙන්නේ? ඒගොල්ලොන්ට. කාටද මේ පැන්සල තියෙන්නේ? මට. කාටද මේ පැන්සල තියෙන්නේ? ඔබට. කාටද මේ පැන්සල් තියෙන්නේ? කෙවින්ට සහ ජෝන්ට. එතකොට we, they and Kevin සහ John කියන ඒවා plural. We සහ they plural pronouns, බහුවචන සර්වනාම. Kevin and George කියන්නේ බහුවචන නාම පද. ඒවත් එක්ක අපි use කරන්නේ have කියන be verb එක. ඊට අමතරව I and you මම කිව්වා වගේ I and you හැසිරෙන්නේ බහුවචන වචන හැසිරෙන විදියට. ඒක singular එකක් වුණාට අපිට තේරෙන්නේ මම ඔබ කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. ඒ එක්කෙනෙක් වගේ වුණාට sentence structure එකදී I has you has කියන්නේ. හැමතිස්සෙම I have, you have, I have a dog, I have a pencil, I have a pen, right? Everything is I have. You have a book, you have a pen, you have a pencil, right? So those ones, even though you means singular, it acts like a plural pronoun. Right, coming back to our lesson, remember the table that I showed you right on top? We are just going to review that table. So, if we have a look at our table, I have, if it is singular. Plural, we have. In the second person, it is always you. We don't change it, so it has to be you. Third person, he, she, it. So these three are singular, so it goes with has. When they change, it becomes they. We don't say we, they. Ohu, ownge, aya, ownge, uge, ownge. So you kind of have the similar structure, right? First person, I have taught you I. Second person, you. Third person, he, she, it. When it changes into plural, I becomes we. Still I, even though it is singular, acts like a plural. Therefore, we have. Second person is you, and as I told you, the second person acts like the plural verbs. Therefore, it is have. He, she, it is straightforward. Third person singular, therefore has. හරි. අපි දැන් බැලුවොත් මම කියලා දුන්නා ගොඩක් lessons වලදී first person, second person, third person ගැන. First person එක ඒක වචන වුණාම I. හැබැයි I උනාට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ I හැසිරෙන්නේ plural වචන හැසිරෙන විදියට. ඒ හින්දා අපි කියනවා I have. Plural එක ගත්තාම we. We plural හින්දා we have. Second person එකට අපි හැමතිස්සෙම ලියන්නේ you. දැන් you singular එකක් උනාට හැසිරෙන්නේ plural එකක් වගේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේමයි. එතකොට you has වෙන්නේ singular එකේදී you have. Plural එකේදී ඒකේ වෙනසක් නැහැ. Third person වල singular එක නම් he, she, it as has කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක plural වලට ලියනකොට they have කියන එකට වෙනස් වෙනවා. Right, so I think that was very clear. Singular has with singular nouns or pronouns has, and then if it is plural nouns or pronouns, it is have. Right. Let's have a look at these contractions. Now you know the contractions after doing some lessons with me. I have, I've. You have, you've. He has, his.
She has she's. It has its. We have we've. They have they've. Have not, haven't. Has not, hasn't. So as I told you before, contractions are usually used when people talk. And when we write informal letters, we can use contractions. But for all formal writings, we write the full form. Full form means I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have not, has not. Right? Contractions දැන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා. මොකද මාත් එක්ක lessons ටිකක කරා contractions මම ඒක introduce කරා. මොකද අපිට speaking වලට ඕන වෙන හින්දා. සහ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි writing කරනකොට අපි ලියන්නේ academic writing හින්දා general component එක කරත් academic එක කරත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලියනකොට අපි ලියන්නේ academic context එකක් හිතාගෙන. ඒ හින්දා අපි contractions use කරන්නේ මේ නිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන ඉරි ඇඳලා තියෙන full form එක තමයි අපි use කරන්නේ. හැබැයි අපි contractions නැත්නම් අපි contracted form එක use කරනවා කතා කරනකොට. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු contractions ටික. I have, I've. You have, you've. He has his. She has she's. It has its. We have we've. They have they've. Have not, haven't. Has not, hasn't. So haven't and hasn't is the negative form of has and have. Has and have කියන්නේ තියෙනවනේ. අපිට නෑ කියන්නේ has not නැත්නම් haven't නැත්නම් hasn't. Right? Right. Let us have a look at some of the practice questions together. අපි දැන් practice questions ටිකක් කරලා බලමු අපි ඉගෙන ගත්ත has and have කියන theory එකෙන්. We, a new science teacher. We means a plural pronoun. So therefore, you have to say we have. අපිට අලුත් විද්‍යා ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ඉන්නවා කියලා කියන්න නම් we කියන්නේ plural බහුවචන සර්වනාමයක්. එතකොට අපි use කරන්න ඕනේ have කියන වචනය. He a bad temper. He's what? He has. Because he is singular. He has a very bad temper. He gets angry quickly. Right? He a bad temper. ඔහුට මන්ට කේන්ති යනවා. ඔහුට හරි ඔහුට කියනකොට singular හින්දා අපි කියනවා he has a bad temper. ඔහුට තාමත්ම ඉක්මනින් කේන්ති යන පුරුද්දක් තියෙනවා. I often blank fruit for dessert. Right? I often have fruit for dessert. Okay, we'll have a look at dessert and dessert later. Okay. ඒ වුණාට මම පළතුරු කනවා. නිතරම වගේ පළතුරු කනවා අතුරු බසට. So I කියන එක singular උනාට හැසිරෙන්නේ plural එකක් වගේ හින්දා I have කියන එක අපි use කරනවා. Right? You blank a good chance of winning the prize.
You have. ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රයිස් එක දිනා ගන්න. ඔබ you කියන එක singular උනාට හැසිරෙන්නේ plural එකක් වගේ හින්දා අපි use කරනවා have කියලා. She always has oatmeal for breakfast. Oatmeal is something that you eat. Oats කියලා අපි කියන්නේ, right? So usually people have that as breakfast, right? අය හැමතිස්සෙම oatmeal තමයි උදේ ආහාර වේලයට ගන්නෙ. ඇය කිව්වහම singular හින්දා අපි has කියන එක use කරනවා. oatmeal කියන්නේ අපි ලංකාවේ oats කනවයි කියන්නේ අන්න ඒ කෑමම තමයි. The broom has a blue handle. කොස්සට නිල් පාට කොසු මිටක් තියෙනවා. The broom කිව්වහම එකයිනේ. ඒ හින්දා අපි use කරන්නේ has කියලා. They never have. ඔවුන්ට they කියන්නේ plural. ඒ හින්දා අපි use කරන්නේ have. ඒගොල්ලන්ට කවදාක්වත් ටෙස්ට් එක ප්‍රශ්න තිබිලා නැහැ. Right. Let's have a look at exercise 2. Fill in the blanks with have or has. මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ has නැත්නම් have එක. The girls have golden hair. Why? Because the girls is plural. An insect. An insect is one insect, therefore has. Dad is one dad, so dad has. The children blank a new swing set. The children mean plural, so therefore the children have. Many poor people. Many poor people means a lot of them, therefore have. Right? The girls have golden color hair, right? ගැහැණු ළමයින්ට රන්වන් පාට තමයි කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ. ගැහැණු ළමයින්ට ගොඩක්නේ. එතකොට have. An insect කෘමියෙක්ට කකුල් 6ක් තියෙනවා. කෘමියෙක්ට එක්කෙනයිනේ. එතකොට has. Dad තාත්තත් එක්ක යාගේ සෙල්ෆෝන් එක තාත්තා ගාවම තියෙනවා. තාත්තා කිව්වහම එක්කෙනයි. ඒ හින්දා has වෙනවා. The children ළමයි ගාව තියෙනවා අලුත් swing set එකක්. ළමයි කියපු හින්දා have වෙනවා. Many poor people have nothing to eat. ගොඩක් දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දුප්පත් මිනිස්සුන්ට people person නම් singular people නම් plural. Plural හින්දා අපි use කරන්නේ have කියලා. Right? All right. Chicago is a very big airport. Chicago has a very big airport. A triangle, one, so therefore has. The man, one man, so has 2 daughters. James is one person and therefore has a toothache. All the passengers, plural form, so have their tickets, right? Chicago has a very big airport. A triangle has 3 sides. The man has 2 daughters. James has a toothache. All the passengers have their tickets. දැන් අපි බැලුවොත් Chicago කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රාන්තයක්. ඒකේ විශාල එයාපෝට් එකක් තියෙනවා. Chicago තියෙන එකයි Chicago ගොඩක් නෑ ලෝකෙ හැමතැනම. So because of that, Chicago has. A triangle. ත්‍රිකෝණයකට පැති 3ක් තියෙනවා. A කිව්වහම එක ත්‍රිකෝණයයි. ඒ හින්දා අපි use කරනවා has කියලා. The man 2 daughters. මනුස්සයාට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මනුස්සයාට කිව්වහම එක්කෙනයි. ඒ හින්දා අපි has කියලා use කරනවා. James has a toothache. Jamesට දතේ අමාරුවක් තියෙනවා.
James කිව්වහම එක්කෙනයි යම් කිසි එයාට ආබාධයක් තියෙන හින්දා අපි කියනවා has කියලා. All the passengers have their tickets. යන සියලුම මගීන්ට ඒගොල්ලෝගේ ටිකට් එක තියෙනවා. සියලුම මගීන් කිව්වහම plural හින්දා that means it should be have. Now I hope you have understood about has and have. So let us quickly review as I always do it with you guys. Has and have. Ada api baluwe has saha have kiyana auxiliary verbs. Naththang api kiyanne be verbs deka. So we had a look at what is has and have. They are auxiliary verbs, they are be verbs. When do we use it? When people own something or possess something, or when they want to do something, or when they get something like an illness. ඉතින් අපි බැලුවා has have කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? ඒවට අපි කියන්නේ be verbs නැත්නම් auxiliary verbs කියලා. එතකොට අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කෙනෙක්ට දෙයක් අයිති නම් තියෙනවා නම් නැත්නම් කෙනෙක් දෙයක් කරනවා නම් නැත්නම් කෙනෙක්ට යම් කිසි ලෙඩ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අන්න එතකොට අපි use කරනවා has සහ have. අපි මේක use කරන්නේ present tense එකෙන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක ඕන වෙනවා present perfect කියන tense එක අපි ඉගෙන ගන්නකොට. Then we had a look at some of the examples. ඊට පස්සේ අපි examples ටිකක් බැලුවා. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා singular එකක් නම් noun එකක් හරි pronoun එකක් හරි නම් අපි use කරන්නේ has කියලා. ඊට පස්සේ මං කියලා දුන්නා අපිට plural noun එකක් නැත්නම් pronouns එක අපි use කරන්නේ have එක. ටිකක් වෙනස් වෙනවා නීතියෙන් I and you කියන දෙක. ඊට පස්සේ after that we had a look at the table. අපි table එක බැලුවා. We had a look at the first person, the second person and the third person. Use of it in singular and plural. අපි ඊට පස්සේ first person, second person, third person. Use වෙන්නේ කොහොමද singular and plural එකේ කියලා බලලා ඊට පස්සේ we had a look at the contractions and we did a bit of pronunciation, how to pronounce it and when to use it. අපි ඊට පස්සේ බැලුවා contractions කොයි වගේ වෙලාවල් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම කතා කරනකොට කියලා අපි කිව්වා. ඒක කොහොමද අපි pronounce කරන්නේ කියලා අපි බැලුවා. Then we did some practice questions. ඊට පස්සේ අපි practice questions ටිකක් කරනවා. So with that, now I hope that you clearly understand the use of has and have. Before we do the present perfect tense, please practice as many questions as possible.